Welcome everyone. Hare Krishna. Всем добро пожаловать, Харе Кришна. Sorry that we're a bit late today, Прошу прощения, что мы сегодня задержались. but about 15 minutes before we were supposed to start, one of the people that we get our supplies from came to the outer gate, and we had to go out and receive the supplies and pay the gentleman. Но за 15 минут до того, как мы должны были начать нашу трансляцию, приехал один из людей, который поставляет нам запасы все необходимые. И нужно было выйти, его встретить, дать ему денег туда, на дорогу. And I think we're just a little lazy this afternoon. И похоже, сегодня мы немножко еще ленивые. You know, it started out this morning like 26 or 27 degrees. Сегодня утром температура была 26-27 градусов. Temperature didn't rise a lot, Особо температура не поднималась, but the sun was out. но солнце вышло. And we finished japa in the morning, Мы закончили утреннюю джапу, and I went into the kitchen because I hadn't cleaned off the kitchen shelves since Trinavarta struck yesterday afternoon. и я пошел на кухню, поскольку я не протирал кухонные полки со вчерашнего после вчерашней атаки Тринаварты. And Shiv Charan was cleaning the rest of the house. А Шивчаран убирал остальной дом. And then at a certain point we just switched roles, and I told him to do the puja today, and I would be in the kitchen. И потом в какой-то момент мы решили поменяться ролями. Я сказал, чтобы он делал пуджу, а я буду на кухне. Now, I didn't cook, Но я не готовил. but Но one really wonderful devotee from St. Petersburg named Shamsaki, she gave a donation to feed the residents of Balaram Baba's house across the street. одна замечательная преданная по имени Шьяма Саки, она пожертвовала денег, чтобы накормить жителей дома Баларама Бабы, который вот через улицу находится. It was in memory of her mom. И это было в памяти о ее маме. And she specifically wanted that feast offered to my deities. И она в частности хотела, чтобы этот пир был предложен моим божествам. So I just prepared my deities' fruit offering, but then we offered this wonderful, wonderful feast to Giriraj and his associates. Я приготовил простое фруктовое подношение, но и также мы предложили этот чудесный большой пир Гирираджу и всем его спутникам. It was very tasty. Было очень вкусно. There was stuffed Karela, Там была фаршированная карела, and there was a portal sabji, портал сабджи, and there was a matar paneer sabji, матар панир сабджи, and there was a band gobi sabji, и также был банд гоби сабджи. and there was dal, Также дал был, and puri, пури and gulab jamun. и гулаб джамун. That- Сабджи. And he says that, oh yes, and then there was like a green pepper sabji, И еще была сабджи из зеленого перца. and it was really wonderful. И был просто чудесный пир. I didn't eat the gulab jamuns, Гулаб джамуна я не ел, and Balaram Baba gave enough gulab jamuns for about 20 people, а Баларам Баба надавал нам гулаб джамунов человек на 20. but I gave 2 to Shiv and I gave 2 to Mahavan, and then the rest I gave to Sagar to take home for his family. Но я отдал 2 Шиву, 2 Махавану, а остальные отдал, чтобы Сагар накормил свою семью. And then after that, before taking prasadam, but after being in the kitchen, it was time for us to do our exercise, and just at that time, Vrindavan became covered with clouds. И после того, как я закончил на кухне, и перед тем, как мы стали есть просад, было время для того, чтобы позаниматься, поделать упражнения, и в это время весь Вриндаван накрыло облаками. So we're sitting here in the hot season. То есть мы сейчас сидим здесь, And сейчас здесь жаркий it's сезон, about 30, maybe 32 degrees. и температура градусов 30, может 32. Windows wide open, Окна широко открыты, sky covered with clouds, небо покрыто облаками, fan on, and it's just cool. It's so wonderful.
включен вентилятор, и так прохладно, просто чудесно. Krishna's special mercy. Это особая милость Кришны. And one other point that I want to make before we read so that I don't forget. И еще один момент, который я хотел упомянуть перед чтением, чтобы не забыть. The other day I put a message on Facebook that my dear disciple Gopi Janaballabha is suffering with COVID-19. На днях я опубликовал сообщение на Facebook, что мой ученик Гопи Джанавалабха страдает от COVID-19. And he sent me a message today. Сегодня он прислал мне сообщение. And he said he's weak, but he still has like strong will to fight. Он говорил, что он слаб, но у него есть твердая воля, чтобы сражаться с вирусом. And he said he can still breathe because they won't take you into the hospital unless you're having breathing problems. И он также сказал, что он до сих пор может нормально дышать, потому что в больницу тебя не возьмут, пока у тебя не будет проблем с дыханием. And he wanted me to thank you all from the bottom of his heart for praying for him. И также он попросил меня поблагодарить вас всех от глубины души за то, что вы все молитесь за него. And he humbly requested that you please keep praying for him. И он смиренно попросил продолжать молиться за него. And he told me, he said, I want to live because if I live, I will dedicate my life for serving Vaishnavas more nicely. И он сказал мне также, что я хочу жить, потому что если я буду жить, то я смогу посвятить свою жизнь служению Вайшнаву. And I was thinking, that's such a nice thought. И я подумал, это такая чудесная мысль. Let me live just so that I can serve Vaishnavas. Позвольте мне жить лишь для того, чтобы я мог служить Вайшнавам. And somewhere over the past period of time, we read that Srila Prabhupada said that. И за последнее время мы с вами прочитали, что Шрила Прабхупада говорил об этом. He said, our business is tadara charana seva bhakta sanivas janame janame hoye avilas. That we stay in the association of Vaishnavas and we serve their lotus feet birth after birth. Он говорит, что мы должны оставаться в обществе вайшнавов и служить их лотосным стопам рождение за рождением. And we shouldn't worry too much about going back to Godhead. И нам не следует слишком сильно беспокоиться о том, чтобы вернуться к Богу. I mean, well, we should worry about practicing Krishna consciousness nicely. Нам следует переживать за то, чтобы хорошо, качественно практиковать сознание Кришны. We should really worry about that. Об этом нам реально нужно переживать. And be as careful as possible to do everything favorable and to avoid everything unfavorable. И быть очень внимательными, чтобы делать все благоприятное и избегать всего неблагоприятного. But Prabhupada said our motivation shouldn't be just, I want salvation and go to Golokdham. Но Шрила Прабхупада объясняет, что нашей мотивацией не должно быть просто желание избавления, освобождения и возвращения на He said, Галоку. that's up to Krishna. Это все по воле Кришны If происходит. Krishna wants me, Krishna will take me. Если Кришна меня захочет, он меня заберет. And if Krishna likes that I stay here, Krishna will have me stay here. И если Кришна захочет, чтобы я оставался здесь, я останусь здесь. We're just unconditional servants. Мы слуги, у которых нет никаких обусловленностей. But we want to do that in the association of Vaishnavas. Но нам хочется заниматься этим в обществе вайшнавов. You know that Nadanam Najanam Nasundarim Kavidam Bhajagadish Kamai Mama Janmani Janmanishwari Bhavatad Bhakti Rahai Dukhitwai. I just want pure devotional service. I don't want anything else. Я хочу лишь только чистого преданного служения и ничего другого. And he says, Janmani, Janmanishwari, birth after birth. И также он говорит Джанмани, Джанманишвари, рождение за рождением. Meaning, Lord, I'm prepared to stay here. Это значит, что Господь, я готов оставаться здесь. If you have work for me to do here, I'm prepared to stay. Если у тебя есть для меня какая-то работа, которую нужно здесь сделать, я готов остаться. But please let me have the association of pure devotees. Но, пожалуйста, позволь мне иметь или быть в обществе чистых преданных. Let me have the association of those wonderful people who have made service to their spiritual masters
and service to Chaitanya Mahaprabhu, and service to Radhisham, the goal of life. Позволь мне быть с теми вайшнавами, которые сделали служение своему духовному учителю, служение Чайтаньи Махапрабху и служение Радхишьям целью своей жизни. I guess that reflects back to what we read about Prahlad and Narada also. И кажется, это отражает то, что мы читали про Прохладу и Нараду. That Prahlad said, he said, I was fallen just like everyone. Прохлад говорит, что я был падший, как и все остальные. I had fallen down into the Andakupe, the blind well. Я пал в Андхакупе, в поросший травой колодец. But Narada came and he picked me up. Но пришел Нарада и вытащил меня. Therefore, my first duty is just to serve his feet. Поэтому моя главная обязанность служить его лотосным стопам. And yeah, that's our first duty. Это наша главная обязанность. Okay, so please pray for Gopi. Oh, and another thing about Gopi. Поэтому молитесь о Гопи. И еще одна вещь насчет него. He has said that since the information spread that he's suffering, that many people are sending him messages and they're inquiring about his well-being. После того, как все узнали, что он страдает, стали присылать ему много-много сообщений, спрашивать, как у него дела, как он поживает. And he said his dilemma is that he's too weak to answer the messages. И он сказал, что у него дилемма, потому что он слишком слаб, чтобы отвечать на все сообщения. He said, I love all of these devotees who are saying the prayers for me, but I'm too weak to answer. Он говорит, я люблю всех тех преданных, которые молятся за меня, And но я слишком слаб, чтобы отвечать. I said, just send them a heart emoji and they'll understand. Я сказал ему, просто пошли сердечко, такое эмоджи, и они все поймут. So please keep praying for Gopi Janaballava. Поэтому, пожалуйста, продолжайте молиться за Гопи Джанабалаву. Okay, let's read for a little bit. Давайте немного почитаем. How many days is it now, Shiv? It's day 42nd. So this is the 42nd day, and we've covered 2 chapters. Сегодня у нас 42-й день, и мы закончили только 2 главы. I think I'll be able to keep doing this till I'm about 90 years old. И мне кажется, я готов продолжать до 90 лет. If my jaws still move. Если у меня челюсти еще будут двигаться. And my brain still works. И мозги будут работать. At the rate we're going at. And? At the rate we're going at. At the speed that we're... на той скорости, на которой мы движемся. Okay, we finished 2nd chapter. Now we're going to begin chapter 3. Закончили 2 главу и начнем 3. Okay, I'm just okay, we'll read the overview of the chapter that's been presented by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Мы прочитаем обзор главы, который представил нам Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. And first of all, let us offer obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала давайте предложим поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvisisha Sunyavadi Paschachade Zitarane Jai Shri Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakalpa Tribhyascha Kripasindubhevyacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Chapter 3, Calculation of the Lord's Horoscope. Глава 3. Составление гороскопа Господа. This chapter describes the appearance of Sriman Mahaprabhu
along with the congregational chanting of the holy names on the pretext of a lunar eclipse. Эта глава описывает явление Шримана Махапрабху вместе с совместным воспеванием святых имен по случаю лунного затмения. It also describes the calculation of child Vishwambar's horoscope by Nilambar Chakravarti. Также она описывает вычисление гороскопа для ребенка Вишвамбары, сделанное Шриниламбарой Чакраварти. It also describes the celebration of Vishwambar's appearance at the house of Jagannath Mishra. Также эта глава описывает празднование явления Вишвамбары в доме Джаганатхи Мишры. And it also describes the glories of Vishnu and the Vaishnavas, appearance days of Vishnu and the Vaishnavas. И также здесь описывается слава дней явления Вишну и Вайшнавов. Prior to his advent, Sriman Mahaprabhu preached the congregational chanting of the holy names of the Lord Hari on the pretext of a lunar eclipse. Перед своим явлением Шриман Махапрабху проповедовал совместное распевание имен Господа Хари по случаю лунного затмения. This is how he preached before he appeared. Так он проповедовал до явления. And then he actually came to this world. Потом он явился в этом мире. What to speak of others? Что ж говорить о других? Even those who had never uttered the names of Hari by mistake loudly chanted the names of Hari while going to take bath in the Ganges on that day. Что ж говорить о других? Даже те, кто никогда не произносили имена Хари даже по ошибке, громко повторяли имена Хари, отправляясь на омовение в Ганге в этот день. The loud chanting of Krishna's names filled the 10 directions. Громкое воспевание имен Кришны заполнило все 10 направлений. Sri Sachi and Jagannath forgot themselves in ecstasy as they looked at the beautiful face of their son. Шри Сачи и Джаганатха забылись от экстаза, когда они смотрели на прекрасное лицо своего сына. The great astrologer Sri Nilambar Chakravarti found the symptoms of an exalted personality in his calculation of the Lord's horoscope. Великий астролог Шри Ниламбара Чакраварти обнаружил признаки возвышенной личности при вычислении гороскопа для Господа. He was struck with wonder and began to glorify the child according to the horoscope. Он был поражен и поэтому начал прославлять Господа, глядя в его гороскоп. One particular Brahmin there described Sriman Mahaprabhu as Narayan himself. Один из браманов, который там присутствовал, описал Шримана Махапрабху как самого Господа Нараяна, the deliverer of the world and the founder of religious principles, освободителя всего мира и основателя религиозных принципов, an unprecedented preacher, непревзойденного проповедника, the giver of religious principles desired by personalities like Lord Shiva and Shukadeva Goswami, того, кто дарует религиозные принципы, которых жаждут такие личности, как Господь Шива и Шукадева Госвами, the bestower of mercy on all living entities, источника сострадания ко всем живым существам, the life and soul of the entire universe, жизни и души всей Вселенной, and the worshipable Lord of everyone. и Господа, которому поклоняется каждый. Now that's what you call a good horoscope. И вот это называется хороший гороскоп. Wonderful horoscope. Чудесный гороскоп. He thus revealed all these extraordinary qualities of the Lord. Таким образом, он раскрыл все удивительные, поразительные качества Господа. The Brahmin further declared, Дальше Браман заявил: innumerable universes will glorify the activities of this child Narayan. бесчисленные вселенные будут прославлять деяния этого дитя Нараяна. This child is the embodiment of Bhagavat Dharma. Это дитя является воплощением Бхагавата Дharma. He will preach the religious principles for the age of Kali, like the Yuga avatar of Lord Vishnu. Он будет проповедовать религиозные принципы для века Кали, подобно юга-аватаре Господа Вишну. He will attract the minds of the atheists and the Yavanas. Он будет привлекать умы атеистов и яванов.
And he will also be worshipped by atheists and yavanas. И также ему будут поклоняться и атеисты, и яваны. The child will be known as Sri Vishwambar and Navadip Chandra. Это дитя будут звать Шри Вишвамбара или Навадвипа Чандра. Then, fearing that there may be rasa basa or an unfavorable overlapping of mellows, Затем, страшась, что может случиться расабхаса, или по-другому сказать, неблагоприятное смешение вкусов, the Brahmin did not tell Jagannath Mishra and Sachi about the sannyas pastimes of the Lord. этот браман не рассказал Шачидеви и Джаганатхи Миши о деяниях в качестве саньяси Господа. That's very interesting. Это очень интересно. That the Brahmin, he could see everything in the horoscope. Браман, он видел все в этом гороскопе. And the child's chart was so glorious, but he just didn't want to spoil the celebration by telling them that when he's 24 years old, he'll take sannyas. И гороскоп был просто чудесный, и все были так счастливы, поэтому он не хотел портить настроение, рассказав о том, что в 24 года он примет саньясу. The chapter ends with descriptions of the tumultuous sounds of various musical instruments in the house of Jagannath Mishra. Глава заканчивается описанием громогласных звуков различных музыкальных инструментов в доме Джаганатхи Миши. The mixing of the demigods' wives with the Brahmins' wives. Как смешались жены полубогов с женами браманов. They're blessing the child with dried durba grass. Они благословляли дитя, используя сухую траву дурва. And rice paddy. И рисовые лепешки. And then their request to the Lord to benefit everyone by remaining in this world for a long time. Также описывается их обращение к Господу, чтобы Он явил благо для каждого, оставшегося в этом мире на протяжении долгого времени. So the Brahmin, he read the chart. Так Браман прочитал гороскоп. And then the wives of the demigods associated with all the Brahmin ladies. И потом жены полубогов, они стали общаться с женами браманов. And they were giving gifts to the child. Они дарили дары ребенку. And then all the demigods' wives were blessing, stay in this world for a long time. И жены полубогов, они благословляли его, оставайся в этом мире надолго. Then the chapter describes the celebrations throughout Navadvip for the Lord's appearance. Также глава описывает празднование явления Господа по всей Навадвипе. The glories of Gaura's appearance today and the glories of Nitai's appearance today. Описывается слава дня явления Гаура и слава дня явления Нитянанды. And how living beings who observe these two holidays are freed from all nescience. И также как живые существа, которые соблюдают эти дни, освобождаются от всего невежества. And will attain pure devotion to the lotus feet of Krishna. И обретают чистую преданность стопам Кришны. That's nice to remember on Gaur-Purnima and Nityananda Trayodasi. Благоприятно вспоминать про это в Гауру Пурнима и Нитянанда Трайодаши. Observe these days nicely. Должным образом следовать этим дням. And the blessing will be that you'll attain Krishna's lotus feet. И благословение, которое за это вы получите, это обретение лотосных стоп Кришны. And then the chapter describes the equally glorious days of the appearance of both Vishnu and the Vaishnavas. Затем глава описывает славную природу дней явления и Вишну, и Вайшнава. And the last point that's described in this chapter is the eternal nature of the appearance and activities of the Lord and His devotees. И в конце, в самом заключении главы, описывается вечная природа явления и деяний Господа и Его преданных. Like many people are following some type of transcendental path to try to attain self-realization, God-realization. Многие люди следуют различным путям для обретения трансцендентным путям для обретения самоосознания или осознания Бога. But when Lord Krishna describes transcendental knowledge in the Bhagavad Gita, he makes this point.
Но когда Господь Кришна описывает трансцендентное знание в Бхагавадгите, он делает следующее утверждение. Janma karma chame divyam evam yovidi tattutaha chakcha deham puner janma naiti swarjuna. He says, Arjun, if you want to stop taking birth in this world, there's something that you have to do. Он говорит: Арджуна, если ты хочешь перестать рождаться в этом мире, тебе нужно кое-что сделать. And he says, you have to understand my transcendental birth and my transcendental activities in truth. Он сказал: тебе нужно осознать мое рождение и мои трансцендентные деяния в истинном свете. And he uses the word tattva, that means truth. И он использует слово таттва или истина. So we learn the truth of Krishna by hearing from devotees of Krishna. Мы узнаем или изучаем таттву, истину о Кришне, слушая преданных Кришны. Satam prasangam mama viryasam vido bhavanti ritkarna rasayana kata. Satam prasanga, in the powerful association of the sat, or the pure devotees. Сатам прасанга или могущественное общение в сад, в обществе чистых преданных. Mama virya sanvido, my glorious pastimes and activities can be understood. Мои прославленные деяния и игры можно осознать. And if we hear in that association, the effect is that our heart changes and we can become a sat also. И если мы делаем это, то наше сердце может измениться, и мы станем тоже сад. By hearing from the pure devotees, we can become a pure devotee. Слушая чистых преданных, мы можем сами стать чистыми преданными. So consistently hearing about the name, form, qualities, and pastimes of Krishna. Постоянно слушая о имени, форме, качествах, деяниях Кришны. So janma, karma, chame, divyam, transcendental. То есть Hearing my, understanding my transcendental janma, birth, and karma activities. Осознать мои трансцендентные явления и деяния. You see, it's just like our janma and our karma, well, we're forced to come here by the qualities of material nature. Наша джанма и карма нас заставляют являться и действовать здесь в качестве материальной природы. We're forced to come here on the power of things that we've done in our last lives. Мы вынуждены являться здесь из-за тех деяний, которые мы совершили в прошлой жизни. There is a record of everything that we've done. Все, что мы сделали, записывается. You see, no one can escape their karma. Никто не может избежать кармы. And on the basis of our karmas and our desires, we're awarded a particular body in this world through the agency of the material nature. И в соответствии с нашей кармой и желаниями нам предоставляется определенное тело посредством материальной энергии Господа. And in this world, none of us are free. И в этом мире никто из нас не свободен. We may consider that we're free. Мы можем считать, что мы свободны. We may have some financial ability that makes us feel like we're free. Мы можем обладать какими-то финансовыми способностями, которые заставляют нас считать себя свободными. Or perhaps our worldview is bigger and we may consider ourselves to be free. Или, может быть, наше мировоззрение более широкое, и мы поэтому считаем себя свободными. But we are all tightly bound up in the three qualities of material nature. Но на самом деле мы все крепко связаны качествами материальной природы. Like we mentioned before, Как раньше я уже упоминал. we're an infinitesimal spiritual soul, Мы незначительные духовные души. 1/10,000th size the tip of a hair. 1/10,000 кончика волоса. And we're just floating in this combination of the material nature. А мы просто парим в этой комбинации материальной природы. And this is the material nature, and this is all the material nature. И это все материальная природа, и все, что вокруг нас, тоже материальная природа. And you know, who we come in contact with, who we don't come in contact with, the good things, the bad things, that's all happening according to our karmas.
Если мы с чем-то соприкасаемся или наоборот не соприкасаемся, хорошие вещи, плохие вещи, все это случается с нами в соответствии с нашей кармой. So the Bhagavatam explains И Бхагаватам объясняет, that if we can understand this point, если мы можем это понять, we should not over endeavor for material gain, нам не следует прилагать чрезмерные усилия ради материальных And- приобретений. we should not, we should not do more for material gain that puts us in stress and makes us forget that our actual goal is to become Krishna conscious. И нам не следует стараться сделать больше ради материальных обретений, если это нас повергает в стресс и заставляет забыть нас о нашей истинной природе и мешает развивать сознание. But we should understand that just as distress comes without us seeking it out, happiness will come without us seeking it out. Точно, мы должны понять, что точно так же, как горе приходит, даже хотя мы к нему не стремимся, точно так же счастье придет, если мы не будем. Like any of my friends that know me, I've had like a standard joke for the past 40 years. Те, кто меня знает, они знают, что у меня есть стандартная шутка на протяжении последних 40 лет. Well, I'm going to do this when I win the lottery. Я говорю, что я вот сделаю что-то, если выиграю лотерею. I always unfold so many like glorious plans when I'm going to win the lottery. Я представляю какие-то великие планы, если я вдруг выиграю лотерею. But it's not my karma to be wealthy. Но это не моя карма быть богатым. You see, it's just not my karma in this lifetime to be wealthy. Это не моя карма в этой жизни быть богатым. I think the first time I used that mantra, it must have been, at least 35 or 37 years ago. Первый раз, когда я использовал эту мантру, это было, мне кажется, лет 35-37 назад. Shriram Swami and I were just finishing a dusty Vrindavan Prikram. Мы с Шрам Swami заканчивали пыльную парикраму по Вриндавану. And when you come just up to the main road, on the right side there's that huge, horrible apartment complex. И когда заканчиваешь парикраму перед перекрестком с главной дорогой, по правую руку там есть огромный, противный, жуткий многоквартирный комплекс. That was the first abomination that was built in Vrindavan. Это была первая отвратительная постройка во Вриндаване. And it was just a field. Раньше там было просто поле. In fact, back at that time, on the other side of the road from ISKCON, there was nothing all the way practically to Mathura. На самом деле, в те времена, вот через дорогу от Искон, напротив Искон, не было практически ничего до самой Мадхуры. If you stood on the roof of the Gurukula building, on the roof of the temple, if you looked out, the only thing you saw was Pagal Baba. Pagal Baba temple. И если ты поднимался на крышу Гурукулы или на крышу храма, то единственное, что видел перед собой, храм Пагал Бабы. And so and on that property, just on the corner, there was a little church. И вот на этой площади на углу была маленькая церковь. And that little church had been built by a sannyasi disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who had gone away from Guru Maharaj. И эта церковь была построена учеником саньяси Бхактисиддханта Сарасвати, который ушел от своего Гуру Махараджа. So as we were walking, we were looking on the other side of the wall. И вот мы шли и смотрели через стену. What a beautiful property it was. Какая чудесная там земля. And I said, when I win the lottery, I'm going to buy that property. И я сказал, если я выиграю лотерею, я куплю эту землю. And I'm going to make a forest И сделаю там лес. so that no one will build buildings here. Чтобы никто здесь не строил ничего. And Shriram Swami smiled at me. Шрам Свами улыбнулся на меня. And he said, it is not your karma to have wealth. И сказал, это не твоя карма быть богатым. Your karma in this life is to be a beggar.
Твоя карма в этой жизни быть попрошайкой. So, yeah, if we understand that wealth is going to come to us on our own accord, just like distress comes to us on our accord, then we can start to be peaceful. Если мы понимаем, что богатство придет к нам само по себе, точно так же, как и страдания приходят к нам сами по себе, мы сможем быть спокойными. Just like all the people in the world these days who have been affected by COVID-19. Сейчас люди по всему миру, они находятся в состоянии аффекта из-за COVID-19. This certainly wasn't in their plan. Это совершенно точно не было в их планах. But it was in their karmic frame of things that it would happen. Но это было в их карме, что это должно произойти. Okay. So the Lord comes by His own sweet will. Таким образом, Господь, Он является по своей доброй воле. Janma karma cha me divyam evam yo viditatvataha chakcha deham punar janmanaiti. No more punar janma, no more repetition of birth and death in this world. Больше нет никакой пурна джанмы, больше нет новых рождений в этом мире. Okay, text 1. Текст 1. Beautiful verse. Прекрасный стих. Prema dana ratana prasara deka Gorachandera Bajra. Behold, Gorachandra's marketplace, where the jewels of love of God are stacked high. Узрите же рынок Гаурачандры, на котором сокровища и драгоценности любви к Богу составлены в высокие стопки. Isn't that a beautiful meditation? Прекрасная медитация, правда? Everybody just look at the marketplace of Gorachandra. Посмотрите на этот рынок Гаурачандры. In his marketplace, the jewels of love of God are stacked so high. На этом рынке сокровища любви к Богу составлены в большие стопки. In this way, Lord Gorachandra, Lord Gauranga, appeared by first inaugurating the Sankirtan movement. Таким образом, Господь Гауранга явился сначала, установив движение Санкиртана. From all directions, people went to the Ganges for a bath while chanting the name of Hari. Со всех направлений люди шли к Ганге, чтобы принять омовение, воспевая имена Хари. Even persons who never chanted the name of Hari in their lives also chanted the name of Hari as they ran to the Ganga for bath. Даже те люди, которые никогда не повторяли имена Хари в жизни, The sound тоже повторяли имена Хари, когда бежали на Гангу для омовения. The sound vibration of Hari's name filled all directions. Звуковая вибрация имен Хари заполнила все 10 направлений. And the Lord, who is the best of Brahmins, appeared with a smile on his face. И Господь, лучший из браманов, явился с улыбкой на лице. The tumultuous sound of the chanting of the names of Hari at the transcendental advent of Lord Gaur Sundar, the personification of Sri Krishna's Sankirtan, indicated that he would later preach the devotional process of chanting the holy names and thus maintain the religious principles for this age. Громогласный звук воспевания имен Хари во время трансцендентного явления Господа Гаурасундары, олицетворения Шри Кришны Санкиртаны, показывало, что он позже будет проповедовать процесс преданности, заключающийся в воспевании святых имен. Таким образом, он будет поддерживать религиозные принципы этого века. Seeing their son's face, Sachi and Jagannath were filled with ecstasy. Видя лицо своего сына, Шачи и Джаганатха были исполнены экстазом. They were so overwhelmed that they did not know what to do. Они были так переполнены чувствами, что не знали, что делать. And all of the ladies became very, very excited, and they were chanting Jai, Jai. И все женщины были так сильно возбуждены, и они просто выкрикивали «Джай, Джай». All of the relatives came rushing to the house of Jagannath Mishra. Все родственники побежали в дом Джаганатха Мишры. And the whole household became filled with ecstasy. И весь дом наполнился блаженством. The father of Sachi Devi and the great Brahmin Nilambar Chakravarti noted wonderful planetary arrangements in each house of the child's horoscope.
Отец Шачи-деви, великий браман Ниламбар Чакраварти, отметил чудесное положение планет в каждом доме в гороскопе ребенка. Nilambar Chakravarti was the father of Sachi Devi. Ниламбар Чакраварти был отцом Шачи-деви. He previously had resided in Magdoba Раньше он жил в Магдобе, in the district of Faridpur. в округе Фаридпур. Most of the learned Brahmins at that time had some knowledge of astrology. А большинство ученых браманов в те времена знали астрологию. And after calculating the horoscope of his grandson, he began to read it. Вычислив гороскоп своего внука, Ниламбар Чакраварти начал читать его. The particular zodiac sign that appears in the eastern horizon at a given time for a given place on earth is called the Lagna. Определенный знак зодиака, который является на восточном горизонте в определенное время, в определенном месте на Земле, называется лагна. The word pratilagna means in the 12 lagnas beginning with the lagna for the body. Слово пратилагна означает в 12 лагнах, начиная с лагны, относящейся к телу. By the words adbhuta dekina, it is understood that he saw many extraordinary things. И слова Адбхута Деккина означают, что он увидел много удивительных поразительных вещей. In each house there were signs that indicated a king. В каждом доме были знаки, которые указывали на царя. Moreover, Nilambar Chakravarti was astounded by the child's beauty. Более того, Чакраварти был ошеломлен красотой ребенка. And you know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was an astronomer and astrologer. Все знают, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур был и астрономом, и астрологом. And in this purport, he is giving the astrological chart of Lord Chaitanya. И здесь в комментарии он приводит астрологический таблицу, или как это называется, для Господа Чайтаньи. It's many words that 99.9% of us won't understand. И там есть много слов, которые 99,9% из нас не поймут. So I'll just read the last part of the purport. Поэтому я прочитаю последнюю часть комментария. After scrutinizingly studying each of the child's lagnas, Nilambar Chakravarti foretold the highest fruits and was struck with wonder by seeing the Lord's beauty. Тщательно изучив все лагны ребенка, Ниламбар Чакраварти предсказал самые наивысшие результаты и был ошеломлен красотой ребенка. He said, Он сказал, there is a prediction in the future that in the future a Brahmin will become the king of Bengal. Есть предсказание, что в будущем Браман станет царем Бенгалии. The future will show whether this child is that personality. И будущее покажет нам, является ли этот ребенок этой личностью. Then that great astrologer Brahmin began to speak before everyone present. Затем этот великий Браман-астролог начал говорить в обществе всех собравшихся. And he began to present the symptoms of the various houses in the child's horoscope. И он начал объяснять качества или признаки разных домов в гороскопе ребенка. The qualities I see in this child's horoscope are beyond the qualities of being king. Качества, которые я вижу в гороскопе этого ребенка, они превосходят качество царя. In fact, what I see in this child's horoscope is beyond any description. На самом деле, все, что я вижу в гороскопе этого ребенка, оно вообще превосходит любые описания. This child will be more learned than Brihaspati. Этот ребенок будет более ученый, чем Брихаспати. And this child will manifest a reservoir of all good qualities. И этот ребенок, он проявит источник, он будет являться источником всех благих качеств. Got it? Bravo. In that assembly was one great Brahmin devotee. И среди собравшихся
Был один великий и преданный браман, and he began to describe the Lord's future activities. и он начал описывать будущие деяния Господа. The Brahmin stood up and he said, Браман поднялся и сказал: "This child is none different than Narayan. это дитя не отлично от Нараяна. This child will reestablish religious principles. Он вновь восстановит принципы религии. This child will preach wonderfully and deliver the entire world." Этот ребенок будет проповедовать чудесным образом и освободит весь мир. Now, that's a nice blessing to receive for a child. Это хорошее, чудесное благословение, которое можно дать ребенку. The child will preach nicely and will deliver the whole world. Что ребенок будет хорошо проповедовать и освободит весь мир. People will receive from him the love of God that is desired even by Brahma, Shiva, and Shukadeva Goswami. Люди получат от него любовь к Богу, которую жаждут обрести даже Брахма, Шива и Шукадева Госвами. That's wonderful. Чудесно. Just by seeing him, the people of this world will develop love for him. Просто видя его, люди будут развивать любовь к нему. Just by seeing your son, people will develop compassion for other living beings. Просто видя вашего сына, люди будут обретать сострадание к другим живым существам. And just by seeing your son, people will develop detachment from material engagement. И просто видя вашего сына, люди будут обретать отрешенность от материальных наслаждений. What to speak of other people? Что же говорить о других? Even Yavanas who are averse to the worship of Vishnu will worship the lotus feet of this child. Даже яваны, которые враждебны к поклонению Вишну, будут поклоняться лотосным стопам этого ребенка. Your child's glories will be sung in innumerable universes. Слава вашего ребенка будет воспеваться во всех бесчисленных вселенных. And everyone, including Brahmins, will offer respect to this child. И все, включая браманов, будут оказывать почтение этому ребенку. He is the personification of religious principles. Он является олицетворением религиозных Your принципов. child is the person who gives benedictions to the demigods. Этот ребенок, он дарует благословение даже полубогам. Your child gives blessings to Brahmins and spiritual masters. Ваш ребенок дает благословение браманам и духовным учителям. Your child will give blessings to you, his mother and father. Ваш ребенок будет давать благословение и вам, And своим отцу и And матери. your child will bless all sober Vaishnavas. И этот ребенок будет благословлять всех серьезных вайшнавов. Just as when Lord Vishnu incarnates and induces people to follow religious principles, this child will do the same thing. Точно так же, как Господь Вишну воплощается и заставляет людей следовать религиозным принципам, этот ребенок будет делать то же самое. Who has the power to describe all of the auspicious symptoms that are found in this child's horoscope? Кто может описать все благоприятные признаки, которые можно найти в гороскопе этого ребенка? Oh, Jagannath Mishra, you are indeed glorious and fortunate. О, Джаганнат Мишра, ты поистине прославлен и удачлив. I offer my obeisances to you Я предлагаю тебе свои поклоны, because this special child is your son. поскольку этот особенный ребенок является твоим сыном. I am so blessed and fortunate to have had the opportunity to calculate his horoscope. Я настолько благословлен и удачлив, поскольку у меня есть возможность составить гороскоп для него. This child's name will be Vishwambar. Имя этого ребенка будет Вишвамбар. Yet, many people called him Navadvip Chandra. Тем не менее, многие люди будут звать его Навадвипа Чандра. Know for certain that this child is the personification of a special mystic. Who is the call from? Доктор Бабочка. Oh, I see. Знаете наверняка, что этот ребенок является олицетворением особых мистических духовных экстазов. Naturally, Jagannath Mishra was overwhelmed with ecstasy hearing the child's glories. Естественно, Джаганнатха Мишра был переполнен экстаза,
слушая славу этого And ребенка. he decided to give in charity to the Brahmins. И он решил дать пожертвование этому браману. The Brahmin then grabbed hold of Jagannath Mishra's feet and cried while the people there chanted Hari Hari. Но браман схватил и не отпускал стопы Джаганнатхи Мишры, в то время как остальные все выкрикивали. And all of the friends who were there, who heard the Lord's extraordinary chart, they all began crying, Jai, Jai. А все друзья Господа, которые присутствовали там и слышали этот необычный гороскоп Господа, они стали выкрикивать «Джай, Джай». At that time, various musicians came and began to enthusiastically play mridangas, shanai, and flutes. И в это время различные музыканты пришли и стали с энтузиазмом играть на мридангах, шанаях и флейтах. Must have been nice. Похоже, там было здорово. You know, hearing Bengalis play mridangas is always something that makes your heart jump. Когда слышишь, как мридангисты, как бенгальцы играют на мриданге, And сердце начинает по-особому биться. in Chennai, they always play that at wonderful celebrations. И в Шинае всегда участвуют в разных праздниках. Srila Prabhupada was fond of one track of a Chennai recording by Bishmila Khan. Шриле Прабхупаде нравилась одна запись Шиная, на котором играл Бишмила Кхан. And every morning in Mayapur, I think after Mangalartik at the Samadhi, they turn on this track and you can hear that around Mayapur temple area. И в Майпуре каждое утро этот трек включают после Мангаларати, и его можно слышать. Bishmila Khan was he was one of India's great masters of Chennai. Бишмила Кхан это был одним из мастеров Шиная из Индии. Hare Krishna. Okay, we're going to stop here because it's going to start speaking about the demigoddesses coming and mixing with the local ladies. На этом мы закончим, потому что сейчас будут рассказывать о полубогинях, которые придут и будут общаться с местными женщинами. Thank you for joining us today. Спасибо, что были с нами сегодня. Everybody stay very safe. Берегите себя. Try to stay inside as much as you can. Постарайтесь оставаться дома как можно больше. If your governments are allowing you to go out, be very careful. Если ваши власти позволяют вам выходить, будьте очень осторожны. Go out, and if you can get some exercise, but get back in. Можете выходить на улицу, если есть возможность сделать какие-то упражнения, но потом возвращайтесь Or обратно. jump to the market quickly and keep yourself with a mask. И либо по-быстрому сбегайте в магазин или на рынок, но при этом у вас должна быть обязательно маска. Be very responsible and give a good example to people by wearing a mask. Будьте очень ответственны и подавайте остальным людям пример, одевая маску. You know, some people, they haven't gotten around to putting a mask on yet. Некоторые люди до сих пор не носят маски. And it's really irresponsible. И это очень безответственно. Okay, thank you very much. Спасибо всем большое. Keep praying for Gopi Janabalaba. Продолжайте молиться за Гопи He is Джанабалабу. very thankful for your prayers. Он очень благодарен за ваши молитвы. Now we'll show you the deities that Shiv so beautifully dressed today. И сейчас мы покажем вам божеств, которых Шив так красиво нарядился. Hare Krishna. You can see we've put jasmine garlands on the altar again. Можете видеть, что мы опять повесили жасминовые гирлянды на алтарь. It's too irresistible. Этому невозможно сопротивляться. You know, the jasmine at this time, they are so fragrant. Жасмин в это время, он очень ароматный. It's like such a opulence for doing puja. Это большая роскошь делать пуджу, используя. So here's the
altar today. Так выглядит сегодня алтарь. Now we'll come in a little close. Сейчас подойдем поближе. Jai Giriraj Maharaj Ki. Jai, Giriraj Maharaj Ki. Jai, Giriraj Maharaj Ki. Jai, Giriraj Dharan Ki. Jai, Bulavangse Wale Ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe. And here is Shamsundar and Radharani Здесь Шьямсундар и Радарани, and Garuda. и Гаруда. And here are Radha Govinda today. А здесь Рада Говинда. And they're wearing their painted fruit outfit. На них сегодня их вручную расписанные фруктовые одежды. Hare Krishna. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Sham. Look how beautiful Shiv Charan decorated them today. Смотрите, как Шивчаран их украсил сегодня. And here is Govinda today. Вот Говинда, And who's making the garlands? Айнагуль. Aigul? Айнагуль. Ainagul. Ainagul. Yes, and some other messages. And you see Shiv Charan, he did the chadar differently today. Смотрите, Шивчаран по-другому чадра делал. Because he saw a picture of Radhe Shyam in Hungary, and he saw that they flip Shyam's chadar like that. Потому что он увидел изображение Радышьямы из Венгрии, что у Шьямы там вот так вот чадр перекинут. Jai Jai Govinda. Jai Govinda. And over here, Dayanatai Gauda Chandra. А здесь Даямнитай Гаурачандра. When we read about Gauda Chandra in Chaitanya Bhagavat, this is who they're talking about. Да, мы читаем в читании Бхагавати про Гаурачандру, о таком мы читаем. Jai Jai. Shri Gauda Chandra Ki Jai. Да. Jai Nitai. Jai Nitai. And here is Patit Pavan. Здесь Патит Паван. And here is Panchatattva Здесь Панчататва. and Shad Goswami 6 Госвами. and His Divine Grace Srila Prabhupada. Его божественная милость Шрила Прабхупады. Dayanitai Gauda Chandra Ki. Да. Giraj Maharaj Ki. Jai. Patit Pavan Shri Jagannath Deva Ki. Jai. Shri Radha Govind Dev Ji Ki. Jai. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Sham.